Listen students, next we're going to see surds. So first off we discussed radical rotation and a fractional index we discussed it. Next we're going to see surds. What is a surd? So that one definition is given. A surd is an irrational root of a rational number. So nth root of a is a surd provided n belongs to n greater than, what is it given, n greater than 1, a is rational. See that one example, square root of 2 is a surd. So it is an irrational root of the equation x square equal to 2. So root 2 is irrational and may be shown. What's that root 2 value? 1.4142135 etc. So this what type of number is a non-recurring and a non-terminating decimal number. So first understand the definition. Here surd is an irrational root of a rational number. அதாவது ஒரு ரேஷனல் நம்பருக்கு நம்ம ரூட் வேல்யூ அடிக்கும்போது நமக்கு irrational values, அதுதான் irrational root of a rational number. ஒரு ரேஷனல் நம்பருக்கு நம்ம ரூட் எடுக்கும்போது irrational root we get, that is a surd ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது root 2. root 2க்கு what is the value? 2 is a rational number. அதுக்கு ரூட் எடுக்கும்போது we get a irrational numbers. That's a non-terminating and non-recurring decimal. This like this numbers is an what is that? Surds. By the way, root 4 take it. Root 4 and what is that? Root 4 we get to 2. So root 4 is not a surds. Next one, see that is square root of 1 by 25 a surd. Appo this is no is given y. It can be simplified and written as a rational number 1 by 5. 1 by 25, square root of 1 by 25 we can write. Now take separately square root of 1 by square root of 25 and separate எடுத்துக்கலாம். Square root of 1 value 1 தான் divided by square root of 25. Square root of 25 we get a 5. So 1 by 5 is one of the rational number. Next see that fourth root of 16 by 81. So fourth root of 16 by 81 I take separately fourth root of 16 by fourth root of 81. Appo fourth root of 16 we get a 2. Fourth root of 81 we get a 3. Therefore we get 2 by 3. 2 by 3 was that one of the rational numbers. So this is not a surd. Surd is meaning what is that? Is a irrational root of a rational number. Rational number root எடுக்கும்போது irrational numbers we get, that is a surd. See that the famous irrational number pi is not a surd, though it is irrational. It cannot be expressed as a rational number under the symbol root. அதாவது நம்ம surd நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், that is a irrational root of a rational number. pi what is that? Pi is also irrational number தான். ஆனால் பையை நான் வந்து surd சொல்ல முடியாது. ரீசன் ஏன்னா அதாவது இப்போ root 2 is what is that? root 2 we get irrational numbers, that's a surd சொல்லுவோம். pi value we get 3.14 etc வரும். ஆனால் அதை நம்ம ஒரு ரூட் சிம்பிளுக்குள்ளே எழுத முடியாது. அந்த ரூட் சிம்பிளுக்குள்ளே எழுத முடியாதுன்றதுனால அதை நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது, சர்ட்ஸும் சொல்ல முடியாது. therefore so pi is not a surd is given. Next going to see order of a surd. The order of a surd is the index of the root to be extracted. The order of the surd, nth root of a is n. So what is the order of fifth root of 99? So it's order 5. Surds can be classified in different ways. The surds of same order, அதாவது surds வந்து ஒரே சேம் ஆர்டராக இருக்கா அப்படி இருந்தால் அது எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். Surds of same order are surds for which the index of the root to be extracted is same. The index already we said what is that index. They are also called equilateral surds. For example, see that square root of x, next a power 3 by 2, next square root of m are all what is that? Second order surds. அதாவது இதனுடைய ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன வரைக்கும் இங்கே 2 தான் இருக்கும். And also 3 by 2 means what is that? 3 by 2 we can write
we can write 3 by 2, we can write this one a root a cube we can write, and square root of m, these are all what is that, second order surds. Next see that cube root of 5, cube root of x minus 2, a b power 1 by 3 are all what is that, third order surds or cubic surds சொல்லலாம். ஏன்னா எல்லாமே ஆர்டர் எப்படி இருக்குது, 3ல இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதே பாரு, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3, கியூப் ரூட் ஆஃப் 10, ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் 6 அண்ட் 8 பவர் 1 by 5. ஃப்ராக்ஷனில் இருந்து அந்த ஃப்ராக்ஷன் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதுதான் ரூட் வேல்யூ. ஸோ 8 பவர் 2 by 5, திஸ் இஸ் ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் 8 ஸ்கொயர். வாட் இஸ் தட், ஆர் சர்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர். இதெல்லாமே எப்படி இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர்ஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் சி தட் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எ சர்ட். அப்போது ஒரு சர்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் ஆர்டர்னால் அதோட ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே சேமாக வந்துன்னா தட் இஸ் சேம் ஆர்டர்னுவோம். நெக்ஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சர்ட்ஸ். simplest form of a surds now, a surd is said to be in simplest form when it expressed as the product of rational factor. அதாவது தந்திருக்க சர்ட்ஸை நம்ம எப்படி எழுத முடியும், ரேஷனல் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம ஃபேக்டர் பண்ண முடியும் அண்டு அண்ட் இர்ரேஷனல் ஃபேக்டர். அதாவது தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை சர்ட்ஸை ரேஷனல் அண்ட் இர்ரேஷனல் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம என்ன செய்ய முடியும், we can factorize. அப்புறம் என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, in this form the surds has the smallest possible index of the radical sign. அதாவது அந்த ரேடிக்கல் சைனில் இருக்கிறதுல அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூவாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் நோ ஃப்ராக்ஷன் அண்டர் த ரேடிக்கல் சைன். நோ ஃபேக்டர் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் a power n where a is positive integer under the index n. The first one, the smallest possible index of the radical sign. அந்த தந்துக்கூடிய ரேடிக்கல் சைனில் எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக கொண்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ரூட் எடுத்து சிம்பிள் நம்பராக கொண்டு வரணுன்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நோ ஃப்ராக்ஷன், அதாவது அந்த ரேடிக்கல் சைன்ஸ் கூட நமக்கு எப்படி இருக்கணும், ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க. செகண்ட் கண்டிஷன் நோ ஃபேக்டர் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் a power n. அதாவது நம்ம தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சர்ட்ஸை ஃபேக்டர்ஸை பிரிக்கும்போது அந்த ஃபேக்டர்ஸ் a power n என்ற அந்த ஃபார்மில் நம்ம எப்பவுமே, அதாவது a power பவர்ஸில் வர மாதிரி நம்ம எழுதக்கூடாது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் இருக்குது. அதாவது ஃபர்தராக நம்ம அது என்ன செய்ய முடியாது, சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்குன்னா தட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எ சர்டுன்னு சொல்லுவோம்.